We know that the soul that God has given us is pure. Elohai neshama shenachata bi tahorati. You have created it, and formed it, and breathed it into me. You keep our bodies and souls together. One day, our souls will be taken from us, restored to life eternal. And as long as this soul is within me, I acknowledge my Creator, sovereign of all souls. And as I said last night, we say Hareini Mikabel Alai Mitzvah Haboreh. Every morning we accept the obligation of fulfilling our Creator's mitzvah. Ve'ahavta l'ra'echa kamocha. Love your neighbor as yourself. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher kishanu mitzvotav v'tzivanu l'osot b'divrei Torah, v'rachmanu v'divrei Toratecha v'binu v'yom Yisrael. Praise to you, Adonai, who teaches Torah to the people of Israel. Praise to you, Adonai, our God, who rules the universe, choosing us from the people and giving us Torah. Praise to you, Adonai. Baruch atah Adonai notein haTorah. Yivarech Adonai v'yishmerecha, Ya'er Adonai panav elecha v'necha, Yisad Adonai panav elecha, v'semach shalom. May God bless you and keep you. May God show you favor and be gracious to you. May God show you kindness and grant you peace. Kedoshim tziyu kedoshim Adonai Eloheinu, lo techol achar shv'shnei v'lo titem mikshor, lo taseh aval v'mishpar, lo taseh pnei dan, lo tadar pnei gadol. בצדק תשפוט עמיתך, לא תעמוד על אמריך, לא תשנא את אחיך בלבבך. ואהבת לרעך כמוך, אני אדוני. So we'll begin our service offering thanks for the ability to distinguish day from night, for remembering that we are created in the image of God, that we are Jewish and free. God willing, we can see and stand have our daily needs met. So page 65 we rhyme. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan לנו פיו בין בין יום ובין לילה. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam ששני בצלמו. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam ששני ישראל. Baruch Adonai Eloheinu ששני בנורים. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam בוקח אברהים. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam בישורמים. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam ספרים. Baruch atah Adonai Eloheinu chazor kefkefufim. Baruch atah Adonai Eloheinu chavachar tzalamayim. Baruch atah Adonai Eloheinu makom shetzalik al tzarki. Baruch atah Adonai Eloheinu makom metzalek aver. Baruch atah Adonai Eloheinu makom ozer shel gvura. Baruch atah Adonai Eloheinu makom ozer shel tzipara. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam notein le'yaakov. You may be seated. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, hamaver shnai b'nai mama me'avabai. Yeratzon l'panach Adonai Eloheinu v'nein v'rishizar g'olam v'toratecha. V'neinu chayim v'cheinu chesed rachamim b'necha b'necha ro'eh v'tikun chasadim tovim. Baruch atah Adonai gomer chasadim tovim le'amo Yisrael. On page 66. Yeratzon l'panach Adonai Eloheinu Shema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Page 67. Kadesh Shema Shishmecha v'Kadesh Hamecha v'Shuatav Tarim Karneinu Takbir Kanei Baruch Atah Adonai v'Kadesh Shemcha v'Rabim Adach v'Adonai Eloheinu v'Shemayim v'Barak v'Shemay Shemayim v'Rabim Adonai Shem v'Yachara v'Yetagyitem Kiyetem Shem Otila b'Kol Me'aretz v'Shotei Shotei Kamenecha Ma'amar Adonai. Avot Rabbi Natan. Once upon a time, Rabbi Yochanan ben Zakkai Yotzei Yerushalayim. Rabbi Yochanan ben Zakkai was walking in Jerusalem by Rabbi Yeshua Olech Acharav, and his disciple, his student, Rabbi Yeshua, walked after him, followed him, was studying with him. V'ra'a
and they saw at Beit HaMikdash Hareb, they saw the ruins of the temple. And Amar Rabbi Yeshua, the student said to the teacher, Oy lanu, alas, Hazeh Shechem Hareb, that's the place, Makom Shemekafrim Bo Avonotechem Shel Yisrael, the place where our sins were atoned for. It's in ruins. What are we going to do? Amar lo Rabban Yochanan. Rabban Yochanan said to his students, Beni, my child, my son, Al Yirah, don't grieve. Yesh lanu kapara acheret. There is another way to make atonement, not just with the sacrifices. Shehi kamota, and it is even the same. It is equal. It is equivalent. Ve'ezu, what is it? Gemut chasadim, deeds of loving kindness. Shenamar kichesed afatza v'lo zavat. Loving kindness I desire, not sacrifice, in the words of Hosea. Now I wonder what we would say in this moment, when we're all in our separate places. Sometimes it feels like our ways are broken, our home is destroyed, but it is not. The synagogue has never closed. We are here together, and together we pray. May it be your will, Adonai, our God and God of our ancestors. They give us a portion of your Torah. That we should be students of our own priests. Ohev Shalom, loving peace, Verodav Shalom, and pursuing it. Not just saying, oh, it'd be nice to have peace, but to work towards it and to make it and to help others reach peace. Ohev et Habriot, and loving all our fellow creatures. All of the fellow creation, that means every one of us, whether we look the same, sound the same, talk the same, walk the same, doesn't matter. We're to love all humanity. Omer Karban Torah, and draw them near the Torah. Kaddish to Rabbanan, mourners may join me on page 71. Yitgadal v'yitkadash merabah. V'yomad ivrach rotei v'yamnit machotei v'chayakon v'machon ha'chayde b'beit Yisrael v'avazman karim v'yimru amen. Yehesh merabah mevorach le'olam alomei almaya. Yitbarach v'shtabach v'yitfa'ar v'fromam v'naseh v'yitadar v'yitalev v'yitalash shmei v'kudsha b'rechu. La'ela min kol brachata v'shirata tushbechata v'nechamata v'maran v'yalma v'yimru amen. All Yisrael v'Rabbanan v'Yatamideon, v'Yokol Tamidei Tamideon, v'Yokol Man da'askin v'Raita, di v'Yatra adem di v'Lotar v'Tar. Yehei lachon v'chon shlom Rabbahina v'chizda v'Rachamim v'chayina rikit v'mazona Rabbika v'Prokana min Kadam v'Mahon di v'Shmaya v'Imru. Amen. Yehei shlom Rabba min Shemaya v'chayim tovim aleinu v'Yokol Yisrael v'Imru. Amen. Oseh shalom v'Rama fu b'Rachama v'Oseh shalom aleinu v'Yokol Yisrael v'Imru. Amen. The song for Shabbat, you may be seated, page 72. Ayom Kodesh Beit HaMikdash, Mishmar Shilei Mashvat, Shavlodot, Lodonai, Manshayom, Legid Bolo, Kretzeh, Shalom, Kaledot, Oleh Zemen Aveloi, V'Chinom, Hallelujah, Mestech, Adonai. Yimei V'Chovei. Sadi Katamai Parkezan, Yitzchei Shedron, Beit HaTanai, Beit HaTanai, Yachvivod, Yom HaSeivad, Nishem Eninu. Turn to page 81. Ms. Moshe Chanukhat Habayla Nali Haraman Kadamai Katalbayali. You read about calling friends to know there are the Corona, and they might be shouting, Manamala, and then Afa, Miss Lola Kita, Patak is the gift, and his name Kalaman is Mukazal, and Nila Pila, Modeka. Kaddish, page 82. Yitgadal v'yitkadash merabah. V'yalmat tivrach rotei v'yamlet machotei v'chayakon v'machon chayet kol beit Yisrael. V'agalat v'harif v'imru amen. Yehi shvei rabba mevorach le'olam alomei almayam. Yitbarach v'shtabach v'fa'al v'fromam mitnaseh. V'yitadar v'yitalev v'yitalash shmei v'kudsha b'rechu. La'ela min kol berchata v'shirata tushbechata v'nechamata d'maran v'yalma v'imru amen. Yehi shlom rabba min shemayim v'chayim aleinu
Israel v'Imramin. Oseh Shalom v'Imramah. Kuya Oseh Shalom. Aleinu v'Kol Yisrael v'Imramin. We rise together, page 83. Baruch Shemar v'Yalam, Baruch Hu, Baruch Oseh Bereshit, Baruch Omer v'Yosef, Baruch Oseh Pim, Baruch Malach Hafretz, Baruch Habriot. Baruch Mishalam Sekatu L'Rav Kametzav, Baruch Otem Baruch Shemahu. Baruch Adonai Eloheinu melech haolam, ha'el ha'baruch ha'miyamo, Mishubach v'shamelatav, v'shir David Abdecha, Nelach Melcheinu v'shvot v'zibrot, Negad Nachman Shabach v'Varecha. ונזכיר שמך לכנו אלוהינו יחיד עלינו מלך משובח משפח גדול ברוך אתה אדוני מלך מעולם ותשפחות. You may be seated. Hold the neck below. We were few in number, a little more than strangers in the land, wandering from nation to nation, from kingdom to kingdom. Sing to God, Shir L'Adonai Kol Haaretz, Mashrom Mishmato, Stavruko Bein Kodo, Ki Kol Elohei Elohim Elohim, V'Adonai Shamayim Asad, V'Adonai Mahravim Komo, Avluna Mishpat Abim Avlunai Kodo, Avlunai Koshemo, Stavruka L'Adonai, Afika Teva L'Altimo, Stavruko Shmei Tzegela Arvim, Adonai Ketafila Amasto, Baruch Adonai. Rabam Adonai Eloheinu v'Selam, V'shtach v'Laram, Rabam Kadoshu, Rabam Adonai Eloheinu v'Selam, Kadoshu, Kadosh Adonai Eloheinu, v'Horoko v'Kaber v'Hashi v'Chavatahu. Ata Adonai Eloheinu v'Tikla Rachamecha v'Mimeni, v'Tzecha v'Mitzecha Tamik Shetzani, Zachar Rachamecha Adonai v'Chasidecha, Ki me'olam imanu, v'Nadozach. Adonai Tzod Asher Am Bateach, Adonai Hashem Elokeinu Yom Koreinu. Hoshia et Amecha, Barak Nachlatecha, Ranasem B'Yarolam, Asher Nekalam Shalom. Tachnu Yitziatecha, Adonai Eloheinu Kasher Yichadonam, Hareinu Adonai Atecha, V'yashat Yitem Lanu, V'ma'al Adonai V'yedamad Matzecha, Anoch Adonai Elohecha, ואני בחסתך בתחתיר ושבתך שלוני כי גמה עלי. Page 87 למנצח מזמור לדוד השמיים מספרים כבותם. In the middle of the page. תורת אדוני תמימה, תורת אדוני תמימה, תורת אדוני תמימה, משיבת נפש, עדות אדוני נאמנה, עדות אדוני נאמנה, עדות אדוני נאמנה, מחכימת ביתי, פקודי אדוני ישרים, פקודי אדוני ישרים, פקודי אדוני ישרים, מספרי לב, מצוות אדוני ברא, מצוות אדוני ברא, מצוות אדוני ברא, מאירת עיניים, יראת אדוני טהורה, יראת אדוני טהורה, יראת אדוני טהורה. אמן אליה, נתן להם את צדקה יחדיו. כמובן בתנ"ך. יהיו לרצוני מפיי וגואלי בלבנך, אדוני צרי וגואלי, לדוד משנתו אל תעמול לפני אבימלך, ורשתו וילך, פרק 88. אדוני תתעלה על נפשי ישמעו, על נביאים ישמעו, גדול אדוני טיב ונאמר שמו יחדיו. מהאיש הפצעים ויחין דירתו. שומר כל עצמותיו ואחת מעיניו, לא נשמע עצמו. כבוד אדוני נפש עבדיו ולא ישוב כל העושים בו. תפילה למשה איש אלוהים, אדוני מעונתה יתעלם בדור ודור, בטרם הרים ילדו ותעלה ארץ ותבל. ולעד עולם אתה ארץ אשר בנשת לך ותאמר
Page 90, Yosef B'Satel Yom B'Satel Shaddai Hirlonah. Amalei Hafsehi. Alright, kami mashbi, alright, Oshwati, alright, kami mashbi, alright, Oshwati, hallelujah, Shamanai, hallelujah, Abdei Adonai, don't be babes, Adonai, Beto, Perfect, Israel, Bakwat Adonai, Medaron, Bakwat Adonai, Medalevi, Bakwat Adonai, Adonai, Bakwat Adonai, Baruch Adonai, hallelujah. We rise to 92. Adonai, Kito, Kile, Halamasto, Adonai, Elohim, Kile, Halamasto, Adonai, Adonim, Kile, Halamasto, Rosanich, Lahon, Gedol, Alevado, Kile, Halamasto, Leosanich, Leosa Shamayim, Vidruna, Kile, Halamasto, Leroka, Haaretz, Alamayim, Kile, Halamasto, Leosa Orim, Gedolim, Kile, Halamasto, Et Hashem, Eshlem, Shelet Bayom, Kile, Halamasto. Kamila Zakavah Natoya, Aleno Zayam, Zarin, Never Zakavah, Neparo. Sikamala Kamarila, Nakavashan, Sanatana Kala, Nakalai, Kalado. Shibish Belen, Zakalana, Vakanami, Zarina, Natana, Kalasar, Villa, Shamai. Ilola, Master, you may be seated right on Sadikim, but not Ila. Nafshinoi Talarunai, Mimaku, Kibo Ismak, Libeno, Kibushem Kasha Kabata, Nuyakias, Techadneleno, Kasha Kamala. We'll jump a couple pages and go to Ashrei, page 96. Ashrei, Ashrei, Techlajalu, Asela, Shem Chikakalosh, Naila, Fila, Adavir, Kamu, Kayamat, Kakashnalam, Mahen, Bikolim Raka, Lashkalam, Hadgadol, Adonai Malaman, Tekadogado, Alakadeka, Malekot, Malkot, Machal, Potea, Petadeka, Sratsa, Sadik, Atnai, Polaraka, Sibukolmata, Karona, Kokorala, Shaker, Memed, Sanivasa. The Adonai, the Bever, Kavatashem, Kachalamba, Evana, Markavin, Hallelujah. Hallelujah, Shetnai, Hallelujah. Adonai Shomer Kavim into my other direction, having blocked my harmonize and adore, hallelujah. Hallelujah, to the mind of Kanabati, La Habanai Shalim, and the York, and the East. But I was not going to college my crowd, the gold and the far, so I think, not the living Mahalik Neko, Eva Sherry Crafton. Mahagid, other Kovakas, but at least Traver, lost a pinnacle of the Shibuya, the Hallelujah. Hallelujah, Minjamahim, Hallelujah, Romi, Malokamalaka, Koseva, Rosham Shria, Pambeor, Rosham Mahim, Shermi, Alashamahim, Yoshamanai, Kiosiva, Nibraho, Eshu Harak Shalabaki, Torasara, Pasat Baro.
Page 100. Hallelujah, Shirkada, Tilas Protocol City, Mismak Sab, Nestian, Amen. So the Mishpat Pedro said, Hallelujah, Hallelujah, Bekacho, Hallelujah, Bekiamasa, Hallelujah, Begurata, Hallelujah, Kirakum, Hallelujah, Beteka Shofar, Hallelujah, Never Hallelujah, Tafumahor, Hallelujah, Minibeka, Hallelujah, Titale Shama, Hallelujah, Titale Trua, Kolan Shamate, Hallelujah, Hallelujah, Kolan Shamate, Hallelujah, Hallelujah, Baruch Adonai, Amen, 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 Baruch Hallelujah. Ve'amen v'lelata aret, Amen, Amen. We rise, page 101. Ve'avarach David Nechta, Al-Mayamar David, Baruch Adonai. Ve'atzma ve'amadim, Anach, Malim, Shem Tibartecha. Atach Adonai levadecha, Atatzita Shamayim, Shemei Hashamayim v'kotavaham, Aret v'kol asher alecha, Hayamim v'kol asher bachem. ואתה מחיה כולם ובשמיים נקם שחקים. אתה הודנה אלוקים אשר ברכת אבי אברהם, והוצאת מהרכסים ושמת שמו אברהם, ומצאת לבנך, וקרא עמו הפרי לתת את הארץ הפנייה איתי, אמוני הבריזי ויבוסי וגרשי לתת זרע, וזה גם דברך כי צדיק אתה. ותראה את פני אבותינו במצרים, ויצעקתם שמעת על ים סוף. ויעבר לפניכם ויעברו בתוך הים ויבשה בראשו משתת מצוות ואבן במים ועולים 102 ויושע אדוני במחמת ישראל מצוות מצרים ישראל מצרים מת על שפת הים וירשל ביד הגדולה אשר עשה אדוני במצרים ויראו אמת אדוני ואמינו באדוני ומשה עבדו אשר שיר משה ובני ישראל את אשר עשה לאדוני At dawn I seek you, refuge, rock sublime. My morning prayers I offer on those at evening time. I tremble in your awesome presence contrite, for my deepest secrets lie stripped before your sight. My tongue, what can it say? My heart, what can it do? What is my strength? What is my spirit too? What should music be sweet to you in mortal key? Your praises will I sing so long as breath is in me. Nishmat kol chai, T'vorech Hashem Adonai Eloheinu, V'rok basar tikar Shema mitzvah Amin. Min olam ve'ad olam atay, Elam atechad Milan Amal Mashiach, Kodem Hashem Rachnetu. In Lan Amal Kalach Elohei Rishim Rachmanim, Malach Briot Adam Chotad Adam Hazrat Tishbachachom, Amlachei Golam B'chesed Uvriyot Abrachamim. But an I lay on like Shahan, my Shanim, I keep it. But the Kepkip in the Kalabadefa, Nachamaldi, Milopina Menasher, Sonena Menamagala, which if the Dana Shabbat Market, Rakia, Meneno Mira, Hota, Shemet Karaya, Neno Shehu. Mimitzayim, Altan, I lay Tavatano, Vizatana, Varatano.
this day your compassion has sustained us, your kindness has not forsaken us, never abandoned us, Adonai, O God. Page 105, Al Cain. Evarim Shipat Kavano, Rosh Mashamash Nafat, Rafin, Vashona, Shastam, Tadapino, and Hemi of the Rapo. We welcome Cousin Schultz to lead us in Shochet Ad in the Shacharit service. Shochet Ad Marom Mikadosh Shema V'chatum Ranenu Tzadikim Baranai La'yesharim Navat Tehila B'fi Yesharim Titalal U'divrei Tzadikim Titbarach U'vilshon Chasidim Titzramam U'kereb Kedoshim Titkadash U'mahalot Relevot Amcha Beit Yisrael Sheken Chovat Chol Ha'etz L'marecha Adonai Eloheinu v'Elokei Avoteinu Lehodod Halel Shabeach Lefa'el L'Ravim Lehader Levarech Le'aleh U'Lekales Al Kol Divrei Shirot V'Tishbechot David ben Yishai Avnecha V'Shichecha Yishtabach Shimcha L'Makenu Berachot Behodot Me'ata Ve'ad Olam Baruch Atah Adonai El Melech Gadol V'Tishbachot El HaHodot Adon HaNiflaot Avoker V'Shirei Zimra Melech Elchei HaOlamim Yitkadal V'Yitkadash Shemei Rabbah Be'alma Divra Keruteh Be'yamlik Malchuteh B'chayekon V'yamekon V'chaynu B'Yisrael B'gala V'zman Karim V'imru Amen Yehesh Me'Rabbah Me'barach Le'olam Olam Me'avaya Yitbarach V'yishtabach V'yitpay V'yitram V'yitnaseh V'yitadar V'yitle V'yitalal Shmir Kodesh Bri'u Le'elam V'kavagata V'shirata Tush V'gata V'negamata Damira Me'alma V'imru Amen. We turn to page 107 and rise for the Baruch Hu. Baruch et Adonai HaMevorach Baruch Adonai Amarach Le'olam Va'ed. Baruch Adonai HaMevorach Le'olam Va'ed
אין כקרן אלוהינו בעולם הזה, ואין זולת גם מלכנו לחיי העולם הבא. הפך צדקה עלינו לימות המשיח, ואין דומה לך מושיענו לתחיית המתים. אל אדון הכל המעשים, ברוך ומבורך בפי כל נשמה, בנו וטובו, מלא עולם, דעת ותבונה סובבים אותו, המתגאה חיות הקודש, בני נוער בכבוד על המרכבה, זכות ומשעול לפני כיסו, חסד ורחמים לפני כבודו, טובים מאורות של ברא אלוהינו, יצהר בדעת בבינה ובהשכל, כוח וגבורה נתן בהם, להיות מושלים בקרב תבל, מלאים זיו ופיקים נוגה, נעזיבם בכל העולם, שמחים בצאתם, מששים במואם, עושים באימה רצון קונם, פר מחמון נותנים לשמו, צהל המרינה לזכר מלכותו, קרא לשמש ויזרח אור, רע והתקין צורת הלבנה, שבח לא נמלוך, חוצב המרום, תפארת וגדולה, תפארת וגדולה, שרפים ויופנים, שרפים ויופנים בחיות הקודש. לה 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 לאל אשר שמעת מכל המעשים. כולם אהובים, כולם ברורים, כולם גיבורים, וכולם עושים במאמירה רצון קונם, וכולם פותחים את פיהם בקדושה וטהרה, בשירה ובזמרה, ומברכים ומשבחים ומפארים ומריצים ומקדישים וממליכים את שם האל המלך הגדול הגיבור והנורא, קדוש הוא. וכולם מקבלים עליהם עול מלכות שמיים זה מזה, ונותנים רשות זה לזה, להקדיש ליוצרם בנחת רוח, ושפה ברוח ונשמע קדושה. כולם כנר עונים ואומרים ביראה, קדוש 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 אדוני צבאות מלך כל הארץ כבודו. באופנים וחיות הקודש בראש גדול מתנשאים לעומת שרפים, לעומתם
Orkana Shatzion Tair, Orkana Shatzion Tair, Beniske Kulanu Meira Le'aron, Meira Le'aron, Baruch Adonai, Yotzer HaMeorot. In preparation for the Shema, we gather our tzitzit, imagining a redeemed world of peace for all. Ma'avienu l'shalom, me'arvakan v'tares, v'tolichenu, komemiut le'atzenu, ki el po'el yeshuotata, Uvanu macharta mikol ha'melashot, v'keraftanu l'shimcha ha'gadol sela be'emet, lehodot lecha, ulyachecha me'ahava. Baruch Adonai, Hamoker v'mo Yisrael me'ahava. Shema Yisrael, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'ahavta et Adonai Elohecha b'chol levavecha u'b'chol nafshecha u'b'chol me'otecha, v'hayu hadvarim ha'ele asher Anochi mitzavecha hayom al emavecha, v'shinantam levanecha v'dibarta bam, v'shivtecha b'beitecha u'mlechtecha b'derech, u'b'shachbecha u'b'kumecha, u'kshartam le'ota yadecha, v'hayu letotafot bein einecha, u'ktavtam al mezuzot beitecha u'visharecha. Adonai Elohechem emet. לדור ברור קיים ושמו קיים, גיסו נכון ומוקלתו ומונתו לעד קיימת. ורוח חיים וחיים כולם ויעולמים. אמת שתו אדוני אלוהינו מלך אבותינו, מלכנו מלך אבותינו, גואלנו גואל אבותינו, יוצרנו צור ישועתנו, פותנו מצילנו מעולם שמך, אלוהים זולתך, עזרת אבותינו, אתה הוא מעולם, מגן הושע.
kamocha, and our amidah, our prayer, our thanks to God for the gift of Shabbat, for the ability to celebrate on this day. And we mix our personal prayers with the prayers of our community. So we'll sing Mi Kamocha, we'll begin together on 115b, the Amidah, and then we'll continue sharing those words from generations and generations with the deepest thoughts of our hearts. Tehillah Eleyom Baruch Barach, Moshe Bnei Yisrael Necharu Shira V'Simcha Rabbah, Ve'amru Kulam, Mi Chamocha, Ba'elim Adonai, Mi Chamocha, Ner HaKodesh, Norat Tehilot, Osef Peleh, Shira Chadasha, Shilevu Geolim, Leshimcha al Sfat Hayam, Ya'ad Kulam, Hodu Ve'imlichu Ve'amru, Adonai Yimloch Le'olam Va'ed, Tzur Yisrael, Chuma Be'ezrat Yisrael, Ufkei Kinulecha, Yehuda Ve'Yisrael, Goleinu, Adonai Tzvaot Shemo, Kedosh Yisrael, Baruch Adonai, Ga'al Yisrael. 115b. Baruch atah Adonai, Eloheinu Elohei Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarai, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Haggadah Hagibor Hadorah, Eleyon, Gomer Chasadim Tovim, Bekonei Havot, Bezocher Chasdei Avot, Umevin Goyim Nevanehem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer Chokin Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magid Avraham U'Chokei Tzara, Atah Gibor Adonai, V'chayei B'tzivacha, Rav Nehoshia, Mechaker Chaim V'chesed, Mechayei Metim V'rachamim Rabim, Sover Noflim V'rofeh Cholim, Umatir Asurim, Umkayem Emunacho, Mishenei Afar, Michamochav HaGevurot, Umin HaMelach, Melech Memit Umechayeh, Umatzmiach Yeshua, V'ne'eman Adonai Hayos Metim, Baruch atah Adonai, Mechayeh HaMetim. Nekadesh et Shem Ha'olam, Keshem Shemot Kishimoto Mishmei Marom, Kakatu Mayan Miyecha, Vekara Zel Zeh Ve'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech Haaretz Kemodo. Az Bekorash
finished your Amidah, we turn to page 138 for Hedi Shalim. Yitkana v'yikana shemei Rabbah Be'alma dibra kirutei v'yamdik v'achutei v'chayim Chola v'mei chola v'ayim v'Yisrael Bagana v'izman karim imruhu amen Yehesh me Rabbah mevarach Le'alam u'la'al me'almaya Yiparach v'shbach martua v'naseh v'tanar v'tal v'tanar Shmer Gudesha Beregu La'ela Minkom V'gata V'shirata Tushv'gata V'negmata Damira Me'alama V'imruhu Amen Titkabal Tzahurvat V'nego Yisrael Kodam Avon V'ishmaya V'imruhu Amen Yehesh Lamarabba V'ishmaya V'chayim Alir V'alko Yisrael V'imruhu Ose shalom ibrama, yase shalom, alim ako Yisrael v'imeru, amen. Before we open our Chumash and go into our Torah reading, we had sent out a number of readings, and I want to read the prayer from Rabbi Ayelet Cohen, the prayer for gratitude. It looks like this if you were able to print out in advance. So as we're thinking about Pride Shabbat and the opportunity for people to be open and truthful and kind and caring about who they are, that they don't have to hide. So Rabbi Cohen writes, "We thank you for the miraculous deliverance, for the heroism and for the triumphs and battles of our ancestors in other days and in our time. In the wake of the civil rights movement, lesbians, gay men, bisexuals, and transgender people began to organize for the dignity and justice that all of us are due as human beings on this earth. Those who profane your name, claiming that they hate us in the name of God, rose up to criminalize us, pathologize us, brutalize us, and erase us. And you, in your great mercy, stood with us in the time of our troubles. You fought alongside us, vindicated us, gave us the courage to stand together, to open our eyes and the eyes of the world around us, to see that the freedom and the right to love belong to all of your creations. You have given us the strength to witness and create wonders, to be who we are, and to love whom we love, not only in the safety of our own homes, but outside in the light of the world, to live as Jews in the embrace of our community, to sanctify our unions and celebrate ourselves before each other and before you. The stone that the builders rejected has become the cornerstone. May we never know shame again." From Rabbi Ayelet Cohen. And we'll turn now to Korah, on page 860, and the Atayim Chumash. It's a story of revolt and rebellion, but not for holy purpose. This story, this narrative, is one of Korah, a Levite, someone in a position of leadership, and of Satan and Aviran, the sons of Eliab, descendants of Reuven. Reuven was Jacob's oldest son, and so in a traditional society, the children from that tribe should have been, perhaps, the leaders of the tribe. But that's not what ended up happening. The Levites, the Kohanim, they became, in many ways, the leadership. And so these descendants of Reuven were jealous and said, "This is not the way it should be. We should be in power." But they weren't calling out for power to share and to work together as a community. They were calling out for power only for the purpose of power itself. And as we know in this world, power can be corrupting. It can be a dangerous tool. It has to be used judiciously and carefully. And Moshe and Aaron used the power in the name of God to serve the people, whereas these individuals looked only to serve
themselves. And that parallel is one I think we could see in our world today. That there are those who work for the good of the community, who work for the good of a congregation, a city, country. And there are those who serve only to enrich themselves. I pray for a time when all in power will use it for the good of all. So we turn now to page 860 and read Korach. ויקח קורח בן יצהר בן קהת בן לוי ונתן בעמירם בני אליהו בן און בן פלט בני ראובן ויקומו לפני משה ואנשים מבני ישראל 52 נשיאי עדה קריאי מועד אנשי שם ויקהלו על משה ועל אהרון ויאמרו עליהם רב לכם כי כל העדה כולם קדושים ובתוכם אדוני ומדוע תתנשאו על קהל אדוני וישמע משה ויפול על פניו וידבר אל קורח ואל כל עדתו לאמור בוקר ויודע אדוני את אשר לו ואת הקדוש ויקריב אליו ואת אשר יבחר בו יקריב אליו זאת עשו ככולכם מכות קורח וכל עדתו ותנו בהם אש ושימו עליהם כתורת לפני אדוני מחר והיה האיש אשר יבחר אדוני הוא הקדוש רב לכם בני לוי ויאמר משה אל קורח שמעונה בני לוי המעט מכם כי הבדיר אלוהי ישראל אתכם מעדת ישראל להקריב אתכם אליו לעבוד את עבודת משכן אדוני ולעמוד לפני העדה לשרתם ויקרב אותך ואת כל אחיך בני לוי איתך וביקשתם גם כהונה לכן אתה וכל עדתך הנועדים על אדוני ואהרון מהו כי תלינו עליו וישלח משה לקרוא לדתם ולעמירם בני אליהו ויאמרו לו נעלה המעט כי הריתנו מארץ זבת חלב ודבש להביטנו במדבר כי תשתרר עלינו גם השתרר. We pause for a blessing for those who are ill in our community. If you have a name to add, please be ready to call them out. משפרה אבותינו מצפך שרף קרח ולאה יברך רפת החולים. We're thinking of Avram ben Teshel, Avram ben Yeshaya ben Chava, Bela ben Chana, Bela Mordechai ben Pendel, Beryl ben Paimel ben Rachel, Beryl ben Levi ben Cologne, Nehemiah ben Edna, Chaim Beryl ben Moshe Levi ben Tema, Hayat Mina ben Rivka Bela, Hayat Tikva ben Bela Shena, Kasha Freda ben Chaim ben Shoshana, Claire Weinstein, David ben Ruben, Diane Bahamel, Anesha ben Rivka, Ephraim ben Yosef, Eva Sider, Gutza ben Yaakov, Hannah ben Devorah, Hannah ben Leva Frankel, Hannah Fesha ben Masha, Hannah Bela ben Rosh Shlomo, Hannah ben Tzvira, at the Chava bat Hanana Levi, Gary Baum, Gordon Kingston, Grace Triviano, Hannah Baila bat Hershel Shlomo, Hershel ben Moshe, Itzhak ben Lima, Maya Shmuel, Jerry Greenstein, Joanne Campbell, Judy Bonds, Carl Springer, Ken Flair, Carrie Kreisman, Len Weldon, Lev ben Mordechai Cohen, Lev ben Yaakov, Liva bat Zevdo Balevi bat Hannah, Lorian Flair, Malka bat Tzvi, Mark Howerton, Monish ben Yosef, Mordechai ben Moshe ben Rivka, Mordechai Gimpel ben Lazar, David Moshe ben Binyamin, Nicole Saker, Norman Mintz, Pam Hayden, Rachel bat Sarah, Rick Shapiro, Rivka bat Chaim ben Chaya,
Rivka Lipa Bela, Rivka Babela Rachel, Pinchas ben Zalman Bashraga Shananti, Shal David ben Yisakbara, Sharon Barrel ben Leah, Susan Turner, Stephanie Green, William Friedman, Yaakov Eliyahu ben Yosef, Yehuda Melech ben Utka, Zev ben Shlomo. HaKadosh Baruch Hu Malachim Alechem, Nachalecham Vatamata, Lazek Vatamiyotam, Vayishlach Lehem Mimhera Kushamayim, Refuah HaNefesh V'Taguf V'Tok Shekalesh, Amo Yisrael V'Amar, Amen. May the one who blessed their ancestors, Abraham, Isaac, and Jacob, Sarah, Rebecca, Rachel, and Leah, bring a complete healing, a healing of body and soul to all those that we are thinking of today. And may God watch over all those who are serving to heal and to bring a speedy resolution, health to all who are afflicted with this current plague. We continue with the second reading on page 862, where we see a test to see who will truly lead the community and see how Barak fails. ויחר משה מאוד, ויאמר אל אדוני אל תפן אל מנחתם, לא חמור אחד מהם נשאתי, ולא הראותי את אחד מהם. ויאמר משה אל קורח, אתה בכל עדתך היו לפני אדוני, אתה בהם ואהרון מחר, וכל איש מחתתו, ונתתם עליהם קטורת, והקרבתם לפני אדוני איש מחתתו, 50 ו200 מחתות, ואתה ואהרון איש מחתתו, ויקחו איש מחתתו, ויתנו עליהם אש, וישימו עליהם קטורת, ויעמדו פתח אוהל מועד, ומשה ואהרון, ויקהל עליהם קורח את כל העדה אל פתח אוהל מועד, וירחם על אדוני אל כל העדה. On page 863 with verse 20, we find some of the challenges. Continue. וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, היבדלו מתוך העדה הזאת, ואכלה אותם כרגע, ויפלו על פניהם ויאמרו, אלוהי הרוחות לכל בשר, האיש אחד יחטא, ועל כל העדה תקצוף. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל העדה לאמור, העלו מסביב למשכן קורח, דתן ואבירם, ויקום משה וילך אל דתן ואבירם, וילכו אחריו זקני ישראל, וידבר אל העדה לאמור, סורו נא מעל עלי האנשים הרשעים האלה, ואל תיגעו בכל אשר להם, פן תיספו בכל חטאותם, ויעלו מעל משכן קורח, דתן ואבירם מסביב, ודתן ואבירם יצאו ניצבים, פתח אוהליהם, ונשיהם ובניהם וטפם, ויאמר משה, בזאת תדעון, כי אדוני שלחני לעשות את כל המעשים האלה, כי לא
ימות כל אדם ימותו לאלה, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, לא אדוני שלחני, ואם בריאה יברא אדוני. ופצת האדמה את פיה, ומלאה אותה מכל אשר להם, וירדו חיים שאולה. וידעתם כי ניאצו האנשים האלה את אדוני, ויהי ככלתו לדבר את כל הדברים האלה. ותיבקע האדמה אשר תחתיהם, ותפתח הארץ את פיה, ותמלא אותם את בתיהם, ואת כל האדם אשר לקורח, ואת כל הרכוש, וידעו הם וכל אשר להם חיים שאולה. ותעש עליהם הארץ, ויעבדו מתוך הקהל, וכל ישראל אשר סביבותיהם נסו לקולם, כי אמרו פן תמלאנו הארץ, ואש יצאה מאת אדוני, ותאכל את 50 ו200 איש, מקריבי הקטורת. וידבר אדוני אל משה לאמור, אמור אל אלעזר בן אהרון הכהן, וירם את המחטות מבין השרפה, ואת האש זרעה לה, כי קדשו את מחטות החטאים האלה בנפשותם, ועשו אותם ריקועי פחים, ציפוי למזבח, כי הקריבום לפני אדוני, ויקדשו, ויהיו לאות לבני ישראל. ויקח אלעזר הכהן את מחטות הנחושת אשר הקריבו השרופים, וירקעום ציפוי למזבח, זיכרון לבני ישראל, למען אשר לא יקרא איש זר, אשר לא מזרע אהרון הוא, להכיר קטורת לפני אדוני, ולא יהיה כקורח מחדתו, כאשר דיבר אדוני ביד משה לו. וילונו כל עדת בני ישראל ממחרת על משה ועל אהרון לאמור, אתם המיתם את עם אדוני. ויהי ויקהל העדה על משה ועל אהרון, ויפנו אל אוהל מועד, והנה כיסהו הענן, וירא כבוד אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פני אוהל מועד. So we find the end result for Korah was not so positive, with the ground opening up and swallowing them whole, and the people Israel fearing them and hearing the shriek saying that the earth might swallow us too. And the fire went forth from God and consumed those 250 men who had made this demand of Moshe to cede his leadership for their own. Page 867, we continue our narrative. וידבר אדוני אל משה לאמור, הרומו מתוך העדה הזאת, וכלה אותם כרגע, ויפלו
פניהם, ויאמר משה אל אהרון, קח את המטה ותן עליה אש מהמזבח ושים קטורת והולך מהרה אל העדה וכפר עליהם, כי יצא הקצף מלפני אדוני החל הנגב, ויקח אהרון כאשר דיבר משה, וירוץ אל תוך הקהל, והנה החל הנגב בעם, וייתן את הקטורת, ויכפר על העם, ויעמוד בין המתים ובין החיים, ותעצר המגפה, ויהיו המתים במגפה 14,700 מלבד המתים על דבר קורח. וישוב אהרון אל משה אל פתח אוהל מועד, והמגפה נעצרה. The fifth Aliyah picks up on page 868. We see Moshe affirming to the people that Aaron, through a miracle of the staff, is to be the continued leader ritually, will be the one, as he has been, to serve God and to serve the Jewish people. וידבר אדוני אל משה לאמור, דבר אל בני ישראל, וקח מאיתם מטה לביתם, מאת כל נשיאיהם לבית אבותם, 12 מטות, איש את שמו תכתוב על מטהו, ואת שם אהרון תכתוב על מטה לוי, כי מטה אחד לראש בית אבותם, והנחתם באוהל מועד לפני העדות אשר יבעט לכם שמה, והיה האיש אשר אחד בו מטהו יפרח, והשיקותי מעלי את תלונות בני ישראל אשר הם מלינים עליכם. וידבר משה אל בני ישראל, ויתנו אליו כל נשיאיהם מטה לנשיא אחד, מטה לנשיא אחד לבית אבותם, 12 מטות, ומטה אהרון בתוך מטותם. וינח משה את המטות לפני אדוני באוהל העדות, ויהי ממחרת, ויבוא משה אל אוהל העדות, והנה פרח מטה אהרון מבית לוי, ויוצא פרח ויצץ ציץ, ויגמוש שקדים. ויוצא משה את כל המטות מלפני אדוני אל כל בני ישראל, ויראו ויקבו איש מטהו. On page 869, with the sixth reading, we see that this staff of Aaron is going to remain a sign before the community for generations of this role. ויאמר אדוני אל משה, השב את מטה אהרון לפני העדות, למשמרת לאות לבני מרי, ותחל תלונותם מעלי ולא ימותו. ויעש משה כאשר ציווה אדוני אותו כן עשה,
ויאמרו בני ישראל אל משה לאמור, הן גברנו, עבדנו, כולנו עבדנו, כל הקרב אל משכן אדוני ימות, האם תמנו לגבוה? ויאמר אדוני אל אהרון, אתה ובניך ובית אביך איתך, תישאו את עבוד המקדש, ואתה ובניך איתך, תישאו את עבוד כהונתכם, וגם את אחיך מטה לוי, שבט אביך הקרב איתך, וילהבו עליך וישרתוך, ואתה ובניך איתך לפני אוהל העדות, ושמרו משמרתך ומשמרת כל האוהל, אל כלי הקודש ואל המזבח לא יקרבו, ולא ימותו גם הם גם אתם, ונלמו עליך ושמרו את משמרת אוהל מועד לכל עבודת האוהל, וזר לא יקרב עליכם, ושמרתם את משמרת הקודש ואת משמרת המזבח, ולא יהיה עוד קצף על בני ישראל. ואני הנה לקחתי את אחיכם הלוויים מתוך בני ישראל לכם מתנה נתונים לאדוני לעבוד את עבודת אוהל מועד, ואתה ובניך איתך תשמרו את כהונתכם לכל דבר המזבח ולמבית לפרוכת ועבדתם עבודת מתנה, אתן את כהונתכם, והזר הקרב יומת. וידבר אדוני אל אהרון, ואני הנה נתתי לך את משמרת תרומותי לקודשי בני ישראל, לך נתתים למושך ולבניך לכל עולם, זה יהיה לך מקודש הקודשים מן האש, כל קומנם לכל מנחתם ולכל חטאתם ולכל השמם אשר ישימו לי, קודש קודשים לך הוא ולבניך, וקודש הקודשים תאכלנו, כל זכר יאכל אותו קודש ילך, וזה לך תרומת מתנה לכל תנובות בני ישראל, לך נתתי ולבניך ולבנותיך איתך לכל עולם, כל טהור בביתך יאכל אותו, כל חלק ניתן וכל חלק תירוש ודגן, ראשיתם אשר יתנו לאדוני לך נתתים, ביקורת כל אשר בארצם אשר יביאו לאדוני לך יהיה, כל טהור בביתך יאכלנו, כל חרב ישראל לך יהיה, כל פטר רחם לכל בשר אשר יקריבו לאדוני באדם ובבהמה יהיה לך, אף פדות תפדה את מקור האדם ואת מקור הבהמה הטמאה תפדה, ופדויה מבין חודש תפדה,
חמשת שקלים בשקל החודש 20 גרה הוא אך בכל שור ובכל כסף ובחורש לא תפקד קודשם את דמם תזרוק על המזבח וחלבם תקטיר איש אל ריח ניחוח לאדוני ובשרם ילך ככה זה התנופה ובשוק הימין לך יהיה כל תרומות הקודשים אשר ירימו בני ישראל אדוני נתתי לך ולבניך ולבנותיך איתך לכל עולם ברית מלך עולם היא לפני אדוני לך ולזרעך איתם ויאמר אדוני אל אהרון בארצם לא תנחל וחלק לא יהיה לך בתוכם אני אזרקך ונחלתך בתוך בני ישראל. The seventh reading shows forgiveness for the Levites. So even as Korah, in a way, profaned their standing, the rest of them did not revolt. The rest of them did not incur guilt. And instead, they will stand and continue to serve in the tent of meeting, in the Ohel Moed, in the temple when it is built. And they have special rights and responsibilities, gifts that are given to them because they are denied the right to own land and to serve instead primarily for God. Page 873. ישראל נחלה חלק עבודתם אשר הם עובדים את עבודת אוהל מועד ולא יקרבו עוד בני ישראל אל אוהל מועד לשאת חטא למות ועבד הלוויות את עבודת אוהל מועד והם יישאו עבודם חוקת עולם לדורותיכם ובתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה כי את מסר בני ישראל אשר יריבו לאדוני תרומה נתתי ללוויים לנחלה על כן אמרתי להם בתוך בני ישראל לא ינחלו נחלה וידבר אדוני אל משה לאמור ואל הלוויים תדבר ואמרת עליהם כי תיקחו את בני ישראל את המעשר אשר נתתי לכם מאיתם נחלתכם בהרמותם ממנו תרומת אדוני מעשר מן המעשר ונחשב לכם תרומתכם כדגן מן הגורן וכמלאה מן היקב כן תרימו גם אתם תרומת אדוני מכל מסרותיכם אשר תיקחו מאת בני ישראל ונתתם ממנו את תרומת אדוני לאהרון הכהן מכל מתנותיכם תרימו את כל תרומת אדוני מכל חלבו את מקדשו ממנו ואמרת עליהם בהרימכם את חלבו ממנו ונחשב ללוויים כתבואת גורן וכתבואת יקב ואכלתם אותו בכל מקום אתם וביתכם כי שכרו לכם
לפעבודתכם באוהל מועד, ולא תיסעו עליכם, בהרימכם את חרבו ממנו, בית קודשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו. We rise from Betsy Kaddish. יתקנה ויקדש שמי רבה, ועלמה נמנה קירותי וימליך מלכותי, בחיי כל חיינו בישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן, יהי שמי רבה בברך, לעלם עולם מעלמיה. יתברך וישתבח גבוהתו וינשא ויתהדר ויתעלה שמי לקודשה בריאות לעילה מנקומתם שירתה תושבתם לגמתה דמירן בעלמה ואמרו אמן. The Maftir repeats on page 874. ואמרת עליהם בהרימכם את חרבו ממנו ונחשב לעניים כתרועת קורת וכתרועת יקם ואכלתם אותו בכל מקום אתם ובתיכם כי זכרו לכם חלק עבודתכם באוהל מועד לא תיסעו ולא תיסעו עליכם, בהרימכם את חרבו ממנו, ואת קודשי בני ישראל, לא תחללו ולא תמותו. Turn now to the Haftarah, the section from our prophet. We're reading from the book of Samuel, and there we see some of these same struggles. On 876 we have this note that in the Parsha the rebels, Datan and Abiram, flouted and insulted Moshe, and in response the aggrieved Moshe said to God, "Don't pay no regard to their revelation. I have not taken the acts of any of them, nor have I wronged any of them." He's a little bit defensive. And these words of self-defense are a condensed version of what we see here. Samuel also is aggrieved that the people are unhappy with his leadership and they want a king. Faced with this rejection, Samuel reviews his conduct before the people and calls God to witness as well. And the personalities of Moshe and Shmuel are linked. They're linked in our tradition over and over again. Each of them called a man of God. Each of them a part of our nation's leadership. Me
וכאמר מי לקחתי ואת מי עשקתי את מי רצותי ואת מי לקחתי כופר בלימי בוא ואשיב לכם ויאמרו לא עשקתנו ולא רצותנו לא לקחת מיד איש מאומה ויאמר עליהם אין אדוני בכם ואת משיחו היום הזה כי לא מצאתם בידי מאומה ויאמר עד ויאמר שמואל אליו אדוני אשר עשה את משה ואת אהרון ואשר העלה את אבותיהם מארץ מצרים ועתה התשבצו והשפטה אתכם לפני אדוני את כל צדקות אדוני אשר עשה איתכם ואת אבותיכם כאשר בא יעקב מצרים ויזכו אבותיכם אל אדוני וישלח אדוני את משה ואת אהרון והוציאו את אבותיכם ממצרים וישכבו במקום הזה וישכחו את אדוני אלוהיכם וימכרו אותם ביד סיסרא שר צבא צור וביד פלישתים ויד מלך מואב ולחמו בעם ויזעקו אל אדוני ויאמרו אתנו כי עזבנו את אדוני ונעבוד את הבעלים ואת השטרות ועתה הצילנו מיד אויבינו ונעבדך וישלח אדוני את ירבעל ואת ירבעל ואת בדם ואת יפתח ואת שמואל והצל אתכם מיד אויביכם מסביב ותשבו בטח ותראו כי נחש מלך בני עמון בא לכם ותאמרו לי לא כי מלך ימלוך עלינו ואדוני אלוהיכם מלככם ועתה הנה המלך אשר בחרתם אשר שאלתם ונתן אדוני עליכם מלך אם תראו אדוני ועבדתם אותו ושמעתם בקולו ולא תראו את פי אדוני והייתם גם אתם וגם המלך אשר מלך עליכם הר אדוני אלוהיכם ואם לא תשמעו בקול אדוני אומריתם את פי אדוני והייתה יד אדוני בכם ובבואתכם גם עתה התייצבו את הדבר הגדול הזה אשר אדוני עושה לעיניכם הלא כציר חיטים היום נקרא אל אדוני ויתן קולו ומטר ולאורו כי יראתכם רבה אשר עשיתם בעיני אדוני לשאול לכם מלך ויקרא שמואל אדוני ויתן אדוני קולו ומטר ביום ההוא וירא כל העם מאוד את אדוני ואת שמואל ויאמרו כל העם אל שמואל התפלל ועל עבדיך אל אדוני אלוהיך בעולמו
את כל הרעה הזאת, אל תסורו מאחרי אדוני, ועבדתם את אדוני בכל לבבכם, ולא תסורו, כי אחרי התוכו אשר לא יועילו, ולא יצילו איתו המה, כי לא יתעוש אדוני את עמו, בעבור שמו הגדול, כי הואיל אדוני לעשות אתכם לא לעם. So Shmuel shows the people that he still has value, that he still has a way of connecting to God even as a king is being appointed. So this parsha and the Haftarah show this ideal common denominator in the words of our commentary, that selfless service on behalf of justice and a commitment to righteousness in the affairs of society. And I think that desire, that demand is one that is just as relevant today. That our service towards justice is not only self-serving, but is for the community, for all people. And in that way, we should show our commitment to righteousness in all that we do. So we continue our service with a blessing for the community on page 148. Yekum porkan min shemaya. HaKadosh Baruch Hu Yishalem Zkaram V'yasir mehem kol machana V'yirpa lechol gufam V'yisnach lechol amonam V'yishlach meracha v'haslacha B'chol maseh yedehem Im ko Yisrael Amen V'nomar Amen. We rise and pray for our country on page 148. Our God and God of our ancestors, we ask your blessing for our country, for its government, its leaders and advisors, and all who exercise just and rightful authority. Teach them insight from your Torah that they may administer all affairs of state fairly, that peace and security, happiness and prosperity, justice and freedom may forever abide in our midst. Creator of all flesh, bless all the inhabitants of our country with your spirit. May citizens of all races and creeds forge a common bond in true harmony to banish hatred and bigotry, and to safeguard the ideals and free institutions for the pride and glory of our country. May this land under your providence be an influence for good throughout the world, uniting all people in peace and freedom, helping them to fulfill the vision of your prophet. Nation shall not lift up sword against nation, neither shall they experience war anymore. And let us say Amen. On the top of 149, Avinu Shabashamayim. So Israel legolo borech et medinat Yisrael v'shitmicha tfilatenu. Hagen alecha v'afrat hazdecha ufros alecha shukat shlomecha. Ushlach orcha amitka le'rashecha sarecha v'atzecha v'tavnim be'etzat tova milfanecha. Hazeh ketidei mignei eretz kadshenu mahilem Eloheinu Yeshua. V'ateret netzachonta tzvayim v'natata shalom ba'aretz. V'simchat olam noshpeha v'nomar Amen. Amen. And I want us to add at this moment the fifth reading from Ron Weiss of Pride and Liberation. The time is nearing once again of our accounting of our own esteem, of gathering our pride in our accomplishments and in ourselves. A time of standing up and declaring who we are and proclaiming liberation for all to hear. It should be so simple to take pride in who we are and how God made us to be. But oh, these walls and traps and barriers, they're put in our way.
all the distractions meant to lead us astray. It has taken so very long, and yet not long at all, to rise and proclaim freedom for ourselves and many others as well, to make our land free for all who are different, to make it safe for our stories to tell. So now is the time to liberate the land and ourselves as well as we declare our love for those like us, or across the lines of gender or both sexes. We do it with pride and love and faith, and in doing so we liberate us all, as it says in the book of Leviticus chapter 25, verse 10, proclaim liberty throughout the land to all who live there. You may be seated. We turn to Ashrei, page 151. Ashrei, Ashrei, Beitecha, Odeh Hallelujah, Selah. Ashrei Ha'am Shekadalo, Ashrei Ha'am She'Adonai Eloham, Tehillah leNavi Aron Michol HaYamelech, V'Bar Hashimka le'olam Ha'el, Bepal Yom HaMarchecha, V'Halel Hashimka le'olam Ha'el, Gadol Adonai U'Mulal Me'od, B'Gdulato Ein Tekel, Doleto Yishavach Ma'asecha, U'Gvulotecha Yagidu, Hadar Kevod Hodecha, V'Divrei Niflotecha Azicha, V'Ezuz Noratecha Yomeinu, U'Gdulata Sachenas. Tehillat Adonai yidaber pi, v'yivarech kol basar shekodesh le'olam va'ed. V'anachnu nevarech Yah me'ata ve'ad olam. Hallelujah. We have a couple of questions for you all. You can raise your hands and call out even though you're not here. How many people have heard, it's Adam and Eve, not Adam and Steve? Or how often have you heard from people that see Leviticus as this archaic and not really that important book, who have no interest in kashrut or anything else about Jewish law, but take two verses out of context and say that God has no love for those whose sexual practices don't match theirs? Now, I'm looking around this room and I see every hand up. For too many, the Bible, our Torah, is used as a cudgel to push people out, to push people away. But I can stand here and say that's not my Torah. And truly, I don't believe that's what the Torah says. The Torah is a text of loving kindness. Yes, it has sections that challenge us, that are hard for us to understand or feel relevant in the 21st century. But it is a sacred document that connects us from generation to generation and shows us a life of relationship, a living covenant, a sacred covenant. Our tradition shows a view of sexuality and gender that is far more fluid than what some imagine the biblical view to be. Our tradition speaks not of male and female exclusively, but of so much more. There is the term zachar, which comes originally from the idea of a pointy sword. I'm sure there may be a chuckle or two over that. And it is usually translated as male in English. There is nekeva, which speaks of a cleft, of a crevice,
and is usually translated as female. But that's not where our rabbinic tradition, that's not where our Torah ends. There's androgynous, a person who has male and female sexual characteristics and has over 149 references in Mishnah and Talmud, and in the Midrash and Jewish law codes, several hundred more. There is the tumtum, a person whose sexual characteristics, their physical characteristics are unclear, indeterminate, obscure. And that one has over 180 references in Mishnah and Talmud and 300 more in Midrash and Jewish law. There is the Ilonit, a person who they thought was female at birth, but at puberty develops male characteristics. There is the Saris, who's the opposite, who's identified as male at birth, but at puberty develops female characteristics. And these also have hundreds of sources in our rabbinic literature. It's a little more complicated than what you learned in health class or Hebrew school. And while today's Torah portion is from Numbers, the story of Korach's rebellion, I want us to go back to the beginning. The book of Genesis, the book of Bereshit, is known for the matriarchs and the patriarchs and some very unconventional family dynamics. It really is very few cases of one man married to one woman. There's a man married to one woman and a concubine. A man married to two women and two concubines. A man married multiple times to many people. And don't even get us started on King David. That's a whole other can of worms. You have almost the entire destruction of the world with Noah. And then we have Adam and Chava, Adam and Eve. And that's where I'd like to focus our attention today. To see that even that original story is far more complicated than we may have been led to believe. In Genesis 1, verse 26 and 27, it says, God said, "Let us make man in our image after our likeness. They'll rule the fish of the sea, the birds of the sky, the cattle, the earth, and all the creepy things that creep on earth." And God created man in his image. In the image of God he created him, or them. Male and female he created them. And the tenses are confusing here. Vayivra Elohim et ha'adam b'tzalmo. God created this primal person in the image. B'tzelem Elohim, in the image of God. And it's always interesting that the word Elohim that refers to God is actually a plural, so perhaps the first they, them, if God were to put a pronoun tag. Bara oto, God created this one, Zachar unekeva bara otam. So is God creating one or two? It's not clear. And is that first one male or male and female all at once? We don't know. A little bit later, we mention again, God has created Adam. God puts this creation into the garden, calls it Adam, but we don't know if this person, which Adam is also earth, so even more complicated, doesn't say a gender at all there. We continue a little bit farther into the book of Genesis, to the second chapter, into the second creation story, 2:21-24. And God cast a deep sleep. Now it's not just God, it's Adonai Elohim. The Lord God cast a deep sleep upon this creature. And while the creature slept, he took a rib, maybe, and closed up the flesh there. And God fashioned from this rib that he'd taken the man into woman. And he brought her to the man, and the man said, "This one is bone of my bone and flesh of my flesh. This one will be called woman, for her man was she taken." Vayiv'en Adonai Elohim et hatzela asher lakach min ha'adam leisha ve'aviach al adam.
Now the King James has convinced many of us that the word Selah is rib. But that is not a universal translation. It can mean simply side. And if it is not that God took a little piece of that first human and created woman out of man, what if it is an entire half? Now we're having a completely different conversation. Rashi, our dear friend, our commentator from the 11th century in France, cites the Midrash, cites this problem in the text. How can, yes, God can do anything, but why would God take just a little tiny piece? Wouldn't God want to take a little more to turn into an equal? Zachar nekeva bara, come, the verse, male and female, he created them, and further on in Genesis, elsewhere, it's talking about this rib. But the Midrash Haggadah, there's a Midrash, Shebarosh Shnei Partsufim, B'Briat Rishonah. The first person actually had two faces, and afterwards it's divided. So it's this image of like a Janus, that on this side, male, and on this side, female. One face on one and one face on the other. The real sense of the verse is here it tells you that both were created on the sixth day, but it doesn't explain how the creation took place. You have to go elsewhere. So now we're looking at this first person who doesn't really identify as male, doesn't really identify as female. Rashi, son-in-law, Shmuel ben Meir, the Rashbam, says the same. That the first person had their two sides separated to form the new people. So where did these guys in the 11th and 12th century get this idea? Did they just make this stuff up? They said, oh, it doesn't make sense, let's create some new explanation. No. This comes from generations and generations of rabbinic thought. In Bereshit Rabbah, the commentary that Rashi notes, Rabbi Yirmiyahu ben Elazar says, in the hour when the Holy One created the first human, he created him as an androgynon. That's why it says male and female he created them. So when God created that first one was both male and female. And then what he did, he created for him a double face. One Adam on one side and Chava on the other, and when he split them, he had to create, he sawed them, literally, it says in this text, and created a new backside for each one of them. Achor and Kedem you form me, it says in Psalm 139. And they objected and said, but isn't a rib but Selah? And he said, that's one meaning in the Midrash. But the other meaning is side, Sidrochi. Just as you would say, and for the Selah of the Mishkan. And certainly the Mishkan, the tabernacle, did not have a rib, but the Mishkan, the tabernacle in the book of Exodus, had different sides. And the Talmud offers the same perspective in Brachot 61a. And that Selah, which the Lord God had taken from the man, he made a woman and brought her to the man. And Rav and Shmuel argue over the word Selah. One side takes the Selah and says that Selah is actually the face. And another one says that Selah was some kind of tail, that there was an appendage, or maybe still the rib. And as I was looking into this topic, I discovered a parallel in Plato, in the Symposium, where at first Plato writes there were three species or sexes of human, not two as now. There was male and female and androgyny. Sharing things in common with both of these, and for the androgyne back then was distinct in shape and name out of having in common both male and female, but now it's only his name survives. Now I could stand here for the rest of the morning, teach a college seminar, looking at other cultures and traditions,
In the Native American cultures, many of them across the land that is now the United States of America, spoke of people that were third spirits that did not clearly identify as male or female, but were far more fluid. We can go into Eastern cultures and see gender and sexuality and biological sex have always been far more complicated than we imagined. These conversations are not some newfangled liberal claptrap of the 20th or 21st century. But the idea that people have not always seemed so clearly in the bubble of male or the box of female has been going on and is part of our heritage, not just from the time of the Talmud, but all the way back into the Torah itself. And if all of us can see ourselves in the Torah, how different is our relationship with one another? How different is our relationship with God if every single one of us sees ourselves as created in the image of God? None of us are broken, and we all are broken. Every single one of us was created in God's image, even when that image does not match what we or others imagined it should be. Rabbi Jen Guvitz of Boston writes, "The only vaccine to hate, to anger, to confusion, and to discomfort is education. We can inoculate ourselves against hateful messages communicated through a gendered language system by learning the proper language to describe individuals who we and others may not fully understand. As we seek out education about the LGBTQ community, we have the opportunity to add ourselves to that acronym in solidarity. We need not be LGBT or Q to consider ourselves active supporters and champions of equality due to them being marginalized as a community. This Shabbat, this Pride Shabbat, and every Shabbat, we have to remember, we have to recognize, we have to see that we are all created in the image of God. Every single one of us. There are no limits to that statement. You are the image of God, even if it takes work for your image to find itself, to declare itself, to share with the world who you are. And even if you have to do work to that image to make that image match your soul. This isn't new. This has been with us forever. And the thing is, if we see, I've said it 1,000,000 times and I'll say it 10 million more, if we look at one another and we see God's image in that other, no matter the color of their skin, no matter how they identify, no matter who or who they don't want to sleep with, no matter their faith, how will you treat them? How will I treat them? How will we treat them? Because insulting another human being for who they are is insulting God. Crying out that this person is not acting as they should because of who they are, it hurts God too. So my prayer for all of us is that we see in each and every moment that the people around us are the image of God and show them the respect and the love and the compassion that we should show to all of God's creatures and to the Holy One. May we treat one another as such each and every day, because we know that God does. Shabbat Shalom. We'll turn now to our Musaf service. We'll rise for the Chatzi Kaddish on page 155.
And then we'll turn to 156b for the Amidah. Yitkadar, Shmei Rabbah, Be'almanim Rakirutei, V'yamlik Malchutei, V'chayim Chor, V'mechor, V'chayim B'Yisrael, B'ananav Izman Karim, V'imru Amen, Yehi Shmei Rabbah Mevarach, Ve'alam Naran Me'al Hayah, Yitbarach, V'yishtabach, V'yitbar Mitzvah V'yiraseh, V'yitadar, V'yitaleh, V'yitalal, Shmei Kodesha, B'ritu, Le'el Amikol Be'alav Shirata, Tush Be'gata V'ne'mata, Gamiram Be'alamah, V'imru Amen. Baruch atah Adonai, Eloheinu Melech Avotenu, Elohei Avraham, Elohei Yitzchak, Elohei Yaakov, Elohei Sarah, Elohei Rivka, Elohei Rachel, Elohei Leah, Ha'el Haggadah, Hagibor ve'Hadorah, El Elyon, Gomer Chasarim Tovim, V'konei Hakol, V'zofer Kasdei Avot, U'meidim Olim Ne'aleihem, Leman Shemo Be'ahava, Melech Ozer Poker Moshiach U'Magen, Baruch atah Adonai, Magen Avraham U'Poker Tzara, Atah Gibor Olam Adonai, Mechayeh Metim Atara V'Hoshiach, Mechakel Chaim B'Chesed, Mechayeh Metim B'Rachamim Rabim, Somech Noflim B'Rafeh Cholim, U'matir Asubim, U'mekayem Emunato, V'shenei Achar, V'chamot HaGevurot, U'min HaMelach, Melech Memit U'mechayem, U'matmiach Yeshua, B'neiman Natan HaChayot Metim, Baruch atah Adonai, Mechayem HaMetim. Naritzecha v'nakisha, Kesatzia, Sarpei Kodesh, Hamakishim, Shimcha v'Kodesh, Kachadu, Hayar Nevi'echa, V'kara Zevzev ve'amar, Kadosh, 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 Adonai Tzvaot, Melech haaretz Kemodo. Kemodo male male olam hayem mekom kemodo. Kemodo male male olam hayem mekom kemodo. Kemodo male male olam mesartam sholim sholim zeraze hayem mekom kemodo. Mesartam sholim sholim zeraze hayem mekom kemodo. Neumatam Baruch Yameinu, Baruch Kivod Adonai Nimekon.
We'll continue with Kaddish Shalem, page 181. יתגלה ויקדש שמי רבה, בעלמא דברה כנותי, וימליך מלכותי בחיי כל עמי כל עמנו בישראל. בגלה בזמן קריב אמרו אמן, יהי שמי רבה מברך, לעלם ולעלמי עלמיה. יתברך וישתבח פייטו וינשא ויתנור ויתלם שמי קודשה ברגו לאלה במקום מגדה ושירתה כזמנתם נגמתה דמירה מעלמה ואמרו אמן. תתקבל צלם ופניה ישראל קדם עמוד וישמיה ואמרו אמן. יהי שלום ברבה מצ'מיה וחיים עלינו ועל כל ישראל ואמרו אמן. עושה שלום במרומה ויעשה שלום עלינו וישראל ואמרו amen. On page 182, you may be seated. We'll sing En Kalvenu. En Keloheinu, En Kadonenu, En Kemalkeinu, En Kemoshienu, Micheloheinu, Michadonenu, Michemalkeinu, Michemoshienu, Nodel Eloheinu, Nodel Adonenu, Nodel Emalkeinu, Nodel Moshienu, Baruch Eloheinu, Baruch Adonenu, Baruch Malkeinu, Baruch Moshienu, Atahu Eloheinu, Atahu Adonenu, Atahu Malkeinu, Atahu Moshienu, Atahu Shektiru, Avotenu, Lefanecha Eketoret Asamim. We rise for Alenu. Aleinu neshameach ladon hakol, ladekinu leotzer reshit, shelo asar k'goye haratzon, velo samanu k'mishpechot hadama, shelo sam melkeinu kahem, v'gor aleinu k'chol hamonam, v'anachnu korim, ומשתחווים ומודים לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא.
Benat kosi me ya mekra, ya
leadership, as we saw with Moshe, is also knowing when you still have work to do. You know, last night I spoke about the difference between Korach and Moshe, between Korach and God, that Korach said, we're here, we're holy, we're done, there's nothing else to do. And Moshe and God say, holiness is a path that continually needs work. So when I received the suggested reading, I had a hard time with this last one. It said the queer Elenu. But we already have an Elenu. What do we need another Elenu for? And I initially just dismissed it. And I said, I don't want to participate with this reading. It's trying to replace a prayer. But then I sat and I thought about it, and I read it over a few times. And I think this is the right place to close our Pride Shabbat. And an acknowledgement that things aren't always the way they've been, that we need growth, that we need hope, that we need to keep working to find our way to holiness and to bow before the Holy One. So if you have the readings, the final one that is listed as the Queer Elenu, let us praise the ruler of the universe and adore the creator of the world, who did not make us like other nations, who created us different from other people and set us on a separate path toward a special destiny. Sometimes we may feel excluded because we are gay, lesbian, bisexual, transgender, queer identified, or straight, Jewish or not Jewish, female or male, old or young, or disabled. We conceal the unique attributes with which we are created in God's image. May God strengthen our inner resolve to honor and fulfill our unique purpose, to live out God's wonderful and unknowable design in which each one of us is a vital participant. And therefore we bow in reverence before the Supreme Ruler, the Holy One, who is to be blessed. So may God watch over each and every one of us and bring us all blessing in this week to come. Shabbat Shalom. And thank you. Shkwa. Baruch Hu. Da